Ich, ich, es geht halt nicht mehr. Es ist halt ein Trauma, das entstanden ist durch die Erbschleicher. Herr Bahn? Ja, hallo, Frau Weber. Also ich glaube nicht, dass es noch lange dauert, dass ich weg bin. Dann Ja. bin ich wieder da. Ja, das würde mich so sehr freuen. Sie ist jetzt in Seniorenheim. Ja, das, wo sie seit Februar ist. So. 2,93, also ja. Ja. Oh, kleinen Kopf, also wirklich, ja. Oh, doch, vielleicht ein bisschen durcheinander sind, ja klar. Ne? Aber ich finde, dass wir dann noch nicht so offen. Frau Weber sagte, in dem Haus, von dem sie und ich zu diesem Zeitpunkt des Telefonats an ihrem 89. Geburtstag glauben, es sei Reha, nicht Altersheim, sind ein paar noch älter als sie, aber beeindruckend klar im Kopf, während manche wiederum auch ein bisschen durcheinander sind, aber das ist ja klar, sagt sie, normal. Dann sagte sie, aber ich bin Gott sei Dank noch nicht so drauf. Gott sei Dank noch klar im Kopf. Und das kann ich nur bestätigen, Frau Weber war immer klar im Kopf. In all den Jahren, seit ich 2011 einzog. It was just, oh, yeah, all right, like, you know, like, I'm home. And so that she always called me Mr. Bank, it gave me this grown-up feeling while I was this kid. I was such a young guy. I mean, I was 22 years old, just a former homeless. She got me off the street by this, and she saved my life. And by that, I mean, even the fact when you think about it, this woman saved my life. Aber sie weiß also, aber dann weiß sie doch, dass sie im Altersheim ist. Nein, man hat es ihr vollkommen vorenthalten. Aber wie soll sie das denn nicht wissen? Genau das ist ja das Merkwürdige. Hier ist die kurz gefasste Chronologie. Erstens, Frau Weber stürzt, wie schon öfters, hat keine Schmerzen, der Hausarzt sogar hier im Haus und keiner konnte ahnen, dass ihr Bein gebrochen ist. Musste dann natürlich ins Krankenhaus gecheckt werden und dort wurde sie operiert, ist gut gelaufen, ist eine gute Heilung, also ganz normal. Und ja, also zweitens Krankenhaus notwendig, Bein-OP. Drittens, ich erreiche Frau Weber nicht mehr, die Erbschleicher versuchen sofort unser Band zu trennen. Ich habe immer falsche Nummern bekommen. Viertens, die 3 Nichten stecken das Problem, ihre Tante, ins Altersheim. Man lässt sie im Glauben, es sei Reha. Fünftens, Frau Weber wird streng kontrolliert. Die Erbschleicher sind immer da, um sicherzustellen, dass sie nicht erfährt, wo sie ist. Und die große Frage, wurde im Heim jemand fürs Lügen bezahlt? Oder wie zum Teufel kann das sein? Und wo sind die Medien? Ist da draußen jemand? Leute, es ist ein Kriminalfall. Hier passieren Verbrechen. Und hier wurden 2 Leben zerstört. Kann das bitte mal jemand ernst nehmen? Sich nicht bedeckt halten, ne? Dann komme ich gleich mal hoch. Aus Sicht, ne, sage ich jetzt als Polizist, ist das keine Bedrohung. Ich brauche Hilfe hier, das sind Menschen, die sind böse. Warum hört da niemand zu? Ich flehe nach Hilfe. Stellen Sie sich bitte vor, hören Sie mir zu. Stellen Sie sich vor. Vor Ihrem Schlafzimmer, stellen Sie sich Doch mal vor. Aussprechen, Vor. leg ich auf. vor. Das ist genau dieses Verhalten. Nein, das ist nicht genau dieses Das ist- Verhalten. Das ist genau das Verhalten, was den Menschen den Ja, Tod ich bringt. lege jetzt auf. Tschüss. Seit ich meine Vermieterin kennengelernt habe, hatte ich wirklich das erste Mal ein Zuhause. Und Ingo. ja, Das Ganze läuft hier schon 9 Monate, sagst du. ja. Und seit 9 Monaten hast du es noch nicht geschafft, dir wirklich guten Beistand zu organisieren. Ja, Und seit 9 Monaten hast du es noch nicht geschafft, dir wirklich guten Beistand zu organisieren. Und seit 9 Monaten hast du
es noch nicht geschafft, dir wirklich guten Beistand zu organisieren. Ja, man muss halt, wenn man weiß, wie die mit mir umgegangen sind, wie die mich, die haben mich halt psychisch kaputt gemacht. Ne? Okay. Ja, fängt halt an, über Geld zu sprechen und die Kosten müssen mehr kosten, mehr erhöhen und Geld und Geld. Das war der Moment, wo ich dachte, alles klar, der Brief. Also, der erste Eindruck war anscheinend falsch. Also, ich habe euch mitgeteilt, dass ihr mich in den Suizid treibt. Hallo Domian und Team, hier ist Ingo. Ich war zu Gast bei dir in der Sendung Gefangen in dieser Gefangenschaft hier und ich hatte nach dem Gespräch mit dir mit einer Psychologin auch noch gesprochen und ich brauche gerade jetzt dringend ein psychologisches Gutachten, damit eben diese Folter hier aufhören kann. Menschen nicht immer weiter gequält werde. Ich kann nicht schlafen, ich lebe in Panikattacken, die sind halt ständig im Haus, die haben hier eine riesen laute Baustelle aufgerissen und ich schlafe in einer Baustelle, im Prinzip, das ist totaler Wahnsinn und ich habe immer noch keinen Schlüssel, ich habe keine Privatsphäre und nix, also ich brauche dringend eben ein Gutachten, womit ich die dann auch wirklich in die Realität holen kann. Also ich wäre euch extremst dankbar, wenn ihr mich zurückrufen könntet unter 0221. Dankeschön. Und jetzt geht es mit Teil 3 weiter. I arrived in Cologne, that's the name of the city in Germany, with the big dome church, famous church, at the 11th January 2011 as a homeless. My life before, I was being abused by, she made me a homeless already there. She called the police actually on me while I was just an innocent boy, and she wanted to get rid of me. And so she got rid of me by calling the police, and they were suddenly there and had to throw me out of my home. I hate the police, those who are abusing power. The other police I don't hate. In my experience, I have met in almost all times these power abusers. I have nothing. I'm fan of any good person, whatever job, you know. But that day, that police, this was the most peaceful police you have ever seen. And when they arrived, they were barely speaking a word. I was not saying any word. I was just crying. And they had to do their job, and they were understanding that there was something totally twisted, and that was that they found an abused child. And I was a 20-year-old child, but I should have moved out earlier, but I just actually tried to make something out of my life. I was a student at that time. I was studying engineering, and I was one of the best. But now I was out of there. I was homeless, and I, of course, couldn't continue to study, and I broke apart. And at the 11th of January, at that day, I took a train, and I arrived in a city I had never been to before. And I arrived as a homeless, and that was life and death. You know, like now, fucking save your life. This is it. One chance. You have to find a home, you have to find a job, you have to solve this. Ich mache das jetzt mal auf Deutsch, auf Englisch ist es ja eingeblendet. Ich habe Nachtschicht im Kiosk gearbeitet, war aber immer noch obdachlos und von da bin ich dann ins Zelt gegangen oder auch auf den Beton. Und eines Tages war einer der Stammkunden, den ich immer mal wieder gesehen habe, der war total freundlich, wenn der eben nicht betrunken war, aber extrem aggressiv und auch beleidigend und auch fast gewalttätig, wenn er eben betrunken war, und er war halt ein Alkoholiker. Und er hatte so zwei ganz verschiedene Welten, halt super freundlich und super das Gegenteil. Und er war auch immer, wenn er betrunken war, war er total scheiße zu mir. Aber irgendwann, wenn er wieder kam, dann hat er sich entschuldigt und war total nett.
Und eines Tages ist er 2 Monate, musste er aufs Schiff arbeiten und hat mir seinen Schlüssel angeboten für einen kleinen Raum in einem Refugee Shelter, also in einem Flüchtlingsshelter. Ja, und da war ich dann fast 2 Monate, immer nur ganz kurz. Ich war da immer nur eigentlich zum Schlafen, halt so ein paar Stunden. Ich habe auch nicht viel geschlafen in der Zeit. Ich war da immer nur kurz und die meiste Zeit war halt auch, jedenfalls, worauf ich hinaus will, da diese 2 Monate in dem Drecksloch, ja, wo ich sogar bedroht wurde von Gangs und beklaut wurde, ja, das hat sich immer noch besser angefühlt als das, was ich heute erlebe. Und zwar, weil ich eben einen Schlüssel hatte, einen Raum hatte und keiner wusste, dass ich da war. Ich habe mich da immer reingeschlichen und war dann da einfach in dem Raum und wurde da komplett in Ruhe gelassen. Was würde ich dafür geben? Einfach einen Raum zu haben, in dem ich in Ruhe gelassen werde. Also als eigentlich Obdachloser und überhaupt gar keine Sicherheiten. Allein einen Raum zu haben, den man abschließen kann, in dem man einfach jederzeit sein kann, was würde ich dafür jetzt geben? Ne? Also das hier ist ein... Ich weiß nicht, was ich tun kann, dass da draußen irgendjemand das realisiert, wie schlimm das ist, was die hier mit mir machen. Wie unlebbar das ist. Ich habe keinen Wohnungsschlüssel. Ich habe keine Privatsphäre. Ich habe keine grundlegenden Sicherheiten. Und diese Menschen sehen mich alle als Problem, behandeln mich alle schlecht und quälen mich. As if homelessness and recovering is a mental illness. Yeah, system should say, my goodness, yeah, you need some recovery time here, naturally. Yeah, that should be given to someone who was fucking sleeping on the streets. And so I was always forced by system to the psychological shit, and I hated it. But one day I met this psychologist, and there was something happened that I would never forget. When she compared me with Leonardo da Vinci. She said this long before any of this, long before all of my art and long before my paintings. Also she compared me, I reminded her at Da Vinci, and I was such a young guy. This was just when I arrived in the city. And now look at me, I'm standing here with the art, with the Isle of Art. I'm standing here as this aged guy and with this completely unbelievable story. Worldy mania! All of it, the 13 books, the Citadels, reinvention of art, completely being the first in so many things in the world, and absolutely cut off of the world. You know, standing here as the greatest nobody in history. Nobody knows. She must be building on the memory of back then, right? However, I found her name again, and it seems like she's still here. Checking out if she's available for the doctor's opinion, yeah, for the actual torture situation. 9:03 Montag, 25.04.2022, 0221 8. Doktor. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ingo Bank ist hier. Könnte ich vielleicht mal mit der Doktor sprechen? Ich war schon mal bei der, das ist schon einige Jahre her und es ist ziemlich dringend. Einen Moment bitte. Vor vielleicht 9 Jahren oder 10 Jahren oder so war ich da.
2014 waren Sie das letzte Mal bei der Frau Doktor. Also jetzt kann ich gerade nicht durchstellen, weil wir jetzt Termine haben. Worum geht's denn, Herr Bank? Dann würde ich was weitergeben. Ja, im Moment lebe ich hier in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Ich werde obdachlos gemacht und das ist sehr quälend. Und hier ist einiges schon vorgefallen und ja, es treibt mich an den maximalen Punkt hier, dass ich kaum noch überleben kann. Und deswegen brauche ich ein psychologisches Gutachten. Ja, und ich habe da auch viele Beweise gesammelt, was hier so passiert und was man mir so antut. Und brauche halt einfach, ja. Jemanden, der in der Zwischenzeit waren Sie nicht in anderer Behandlung bei einem anderen Psychiater? Nee. Okay. Wir haben hier Ihre jetzige Telefonnummer. Wie lautet die? 0221. Ich gebe das mal weiter. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie sich morgen nochmal melden würden. Morgen nochmal? Ja. Wenn die Frau Doktor Sie nicht zurückruft, dass Sie sich morgen nochmal melden, bitte. Ja? Um dieselbe Zeit oder was? Ja, können Sie gerne machen. Ja? Alles klar, okay, gut. Okay. Danke, tschüss. Praxistag? Ja, hallo, Ingo Bank hier. Hallo. Ich hatte gestern schon mal angerufen Ja. und ich sollte heute nochmal anrufen, hat man mir gesagt. Okay, ich versuche mal, Sie mit der Frau zu verbinden. Kleinen Moment mal bitte, ja? Ja, danke schön. Hier, ja, worum geht es denn? Hallo, ja, erstmal, können Sie sich noch an mich erinnern? Ja, ich kann mich erinnern, ich bin ein bisschen in Zeitdruck. Vielleicht können wir kurz klären, ob ich Ihnen helfen kann oder nicht. Was brauchen Sie denn von mir? Ich bräuchte im Moment ein psychologisches Gutachten. Ja, ich bin keine Psychologin. Weiß nicht, ob das jetzt von einer Psychologin sein muss. Ja, also... Für welche Sache bräuchten Sie denn das Gutachten? Ja, also ich im Moment, ich werde obdachlos gemacht auf eine quälende Art und Weise. Seit 1,5 Jahren bin ich in einer unlebbaren Situation hier. Und ja, ich weiß nicht, ich dachte... Wer will denn dieses Gutachten haben? Ich zum Beispiel brauche das, um einfach die Realität zu beweisen, wie es um mich steht. Ja. Und ich hab da auch viele Beweise, ich habe ganz viel dokumentiert. Ja, okay, ich bin Psychiaterin. Also wenn Sie psychisch krank sind und psychiatrische Hilfe brauchen, ja, kann ich Ihnen einen Termin machen, aber ein psychologisches Gutachten über Belastung, das kann ich nicht machen. Ne? Also ich bin auch keine Psychologin. Ne? Sie waren ja bei mir in psychiatrischer Behandlung. Ich habe schon mal eine Stellungnahme fürs betreute Wohnen geschrieben, um Ihren Krankheitszustand zu beschreiben. Ne? Ja. Ja? Okay. Also, ne, sonst, wenn Sie psychiatrische Hilfe brauchen, können Sie sich ja gerne nochmal melden dann. Ja? Ja, okay, also Sie können da kein Gutachten erstellen. Für diese Sachen kann ich kein Gutachten. Hier geht es ja Ihnen eher darum, dass Sie von außen belästigt oder belastet werden, ne? Ja. Also Ja. das nachweisen möchten, ne?
Ja, Ja, es das geht kann halt. ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt auch nicht weiter telefonieren. Also Sie können ja noch mal drüber nachdenken. Wir haben allerdings Termine auch erst wieder im Mai oder Juni zur Verfügung. Ne? Ich muss jetzt weitermachen. Ja? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. I literally solved one of humanity's biggest problems with this episode, but nobody's gonna realize this. But okay, isn't it interesting? And by interesting, I mean insane. She says she can only treat mentally. I have to start over. First of all, nothing here is against that psychiatrist. I still like her, and I will always like her because she said this, and by that, I will always like her because she did it. It's done. I carried this 8 years with me, and she didn't reverse it from me. She just was busy, and she's in a system that is just failing ever since. She didn't invent this system. She helped. Okay, she helped to simply decode the reality and how was it back then, how it is today. So she's just part of the help of two people, two stories, and decoding the system. And yeah, virus, but decoding nature also, unlocking nature. So she says she can only treat mentally ill people, but she treated me back then when I was the same person, which is 100% proven in all my love for sport and art and my dreams and what I did. I came to the city in the first place with the same dream that I then followed before I ever met her, and the same dream I continued to follow, and I'm still the absolute same person. I always was living for sport and for art, and I always was against the system, and that's the things I also told her in the first place. And today I'm the same person who has just lived up to it. So I was the same person, just not having used my potential. Like, I haven't written 13 books yet. Yeah, I was busy surviving the fucking street. But I was the same person, and back then she treated me, yeah, without I ever knew what she was even doing on writing. I was simply put in there by system, by a chain of system. Yeah. And the other organization for homeless people, they simply needed this down the chain of system. So it didn't even matter what mental state I had. It's the system says you have to go there, you go there, and that's when you're set up with the label anyways. Because this is what's happening. They need an opinion. And so you're forced there, and the opinion is going to happen anyways. Either you say, oh, I can't sleep, so you're insomnia. Then you say, yeah, I've experienced depression, so you have depression. So anyways, you will get the label. You will be labeled, yeah? And now this time, this was the system untypical moment. I choose to contact her. And so I was not forced to by system, and that's when there's no label, when there's no work. Yeah, she literally said, I can freely choose. It was up to me. It's all relaxed, like back then, the same person. And you're set up by system, and you're by that automatically mentally ill. Automatically. You're going to end up with a label anyways, whatever this is. Whatever they find and make up human behavior. Yeah, sufferings. It's normal human behavior. And so this time I'm free. It's all relaxed, yeah, if you need something you can, but it's not like I cannot work and you would have to choose to kind of be mentally ill, like, yeah. So I literally can freely choose if I want to be mentally ill, and that's when I get her help. And if I don't choose to, I don't get her help. I'm the same person, the absolute same person. And back then, forced me to be mentally ill. Now I am going by my choice to her, because this is the first time I ever choose to go to a psychologist, because I remember what she said, and I was happy, as you could clearly see, yeah, and that's proof. I can't fake happiness, that I'm fearing for my life. I'm running away from these places, because they're delusional and dangerous. They label you and just make up stuff, and it's irreversible. It's the insanity about labels. They're irreversible. You see, 8 years later, she has still a folder about me that it still kind of applies, because it was written down, and then it's true, while it's not true. It's proven right here,
because system simply sets you up. You are literally as an unprivileged. This is the proof here. And now, seriously, take this serious and record this, film this, and share this, because this is... I'm not sure if this was ever shared, ever decoded. Yeah? What I've managed to capture here by life happening. This wasn't on my plan. It was just me actually trying to find help and trying to get this opinion. Because she also did this. She wrote an opinion about me back then when I was the same person. Set up by system, she writes an opinion. Now I choose to go to her and she cannot write an opinion while she says she cannot, but she did it already in the past when I was the same person. So now this is the 100% proof that unprivileged are born with a label. Because this kind of system only applies to unprivileged. You will get caught in the system. It will set you up with the labels, yeah, because of this virus in the chain. Psychology, that's a crime itself. It's free from wrongs. It's a crime. It's unconstitutional. Yeah, it will commit crimes to your life. It will set you up with labels. Label human behavior. And it will force you to drugs, which is insane. And all that, regardless of reality. This is the time she labeled me. At a little bit before that time she labeled me, but this is what you're seeing right there is actually homeless. This is here I have made a friend, and so I had kind of a place. This was really happy times, but also then at some point I couldn't stay there anymore, and it was not permanent. You need a home, but you're witnessing here this sweet face. This is homeless. And so the real labels here to me, back then in the time when system forced me, when the labels I was born with that have got nothing to do with reality applied, yeah? So the real labels here, matching to reality to me, innocence, love, sport, art, exceptional and recovering from traumas, yeah, no family, and a homeless. And I was truly happy because this is what I do. I find true happiness because I follow my heart. And you can see it with the worldies today. But I'm being fucked up out of this. Okay. Hölle, komm ich gleich mal hoch. Ist das keine Bedrohung? Das Verhalten, was den Menschen in den Tod bringt. Ich gehe jetzt auf. Tschüss. Unbelievable. But see, and the thing is, this sweet face here, yeah? He argued the same way when system did mistakes, when system committed crimes. I was instantly, you see me, I'm happy when I'm being treated good. Yeah, I had the friend and I had the place to crash, and I felt like finally I'm free from my old life, yeah, with the torture. So here was again just new life and happy, and I was on my way to using my potential. And still, if there was something wrong, system, I hated the system ever since. I never went to vote by my choice because they are all fucking wrong ever since. And when system did something from the sweet guy, I would be the same guy like today. I would argue and become faster in speaking and louder. Yeah? This is ever since. And now I want to show you something. Look at this. Geil. Guck mal, wozu haben die einen Fahrradweg gegengebaut? Jetzt mal ohne Scheiß, wozu denn? Damit alle hier waren, guck, schon wieder. Ey, da könnte ich allen Leuten einen reinhauen. Die bauen ja extra die ganze Scheiß-Ecke weg von uns und machen so einen Kack hier, wo keiner fährt. Ist doch wirklich so, Alter, was soll denn das? Nur mal ein vernünftiger Trottel von 100. Ich weiß nicht. You didn't see that one coming, did you? Yeah. Because your brain is probably still owned by system, which is alright. You need a little bit time. I'm patient, okay? But now,
I want you to, this is something, a skill that I'm teaching you now. Whoever is going to hear this, whatever you're doing, however old, whatever age you have, whatever you think about my emotional behavior and anything, I'm going to teach you the greatest skill. Yeah? Certainty. When you have that, you are no longer being able to be manipulated by system that overrides reality. Connect the dots here. And I need you to make a percentage of how sure you are that I always was and am, as I always was, the same person. Make a percentage. I have my percentage. And you know that percentage. Yeah? This certainty of reality. And the thing is, you don't need the photos. You don't need the photos and the videos to have that certainty. And that is the true skill. That is decoding the overwriting version. System overwrites. I'm proving here that system labels the unprivileged, and you're being caught by the system, and they overwrite who you are. They overwrite your memories. They overwrite the person that you have lived and what you have experienced. They overwrite absolutely everything. 8 years later, for example, you call somewhere, and on paper, you are a complete different version. And yet the fucked up part about this is that the label she gave me was Davinci. And that is the one she would have to write down. Not maybe Davinci, but potentially genius. Yeah, tendency to have high intelligence and great potential to learn things or whatnot. That is what we have to find out here. So, and this is evolution here, yeah? Psychology has to be abolished, but not just getting rid of it and fighting it, but by a healthy transition to individual integration as a new official field of science. That, again, will be perfectionized by humanity. Hopefully, I will be involved at the leading points, because this is how you can evolve it safe, yeah? But the thing is, you can transition easily by not, even if you're working in the field, by not allowing system any longer to own you. Control exactly what people think, and that is our job. Think, and that is our job. Control exactly what people think, and that is our job. Control exactly what people think, and that is our job. How to really transition to individual integration, yeah? Here is the true transitioning. Start with temporary negative labels. This is the very first important step to transition to individual integration. Temporary negative labels. Temporary, very important. And then try, okay? People in the psychology field, please try to write positive labels. Write labels of positivity, and if you have a functioning brain cell, you will understand that when it comes to reintegration, when it comes to actually helping a person, what is fucking psychology even about? I'm serious. Then you will understand yourself that positive labeling here, that will truly help a person. Because then when somebody reads this somewhere else, in some other situation of system, okay, you're good at that, and that could be potentially good, and this is what is really crystallizing out. This is what makes you special. You know, like this good things. This will help, yeah. These negative labels, even if there's some weaknesses, human behavior, we are meant to suffer. We are mortal. We are living in a fucking hardcore survival game. We are living in a mortal version of ourselves with the body. We are living in a social mortality. This whole, you're growing fast older, suddenly your friend goes another direction, and you thought you would be living the dream together, and you know, these things, like it's life, it's mortality of socialization, it's mortality of the body itself, it's natural traumas occurring. We are meant to suffer. It's what humanity does, but this is human. But what we are also meant is to focus on the positive. And I fucking don't understand how it's even possible that psychology is truly focusing as this is a crime. It's all a crime, absolutely everything.
Make it at least a temporary negative label, but fuck this, go with the positive labels. And now at the moment we need the temporary negative labels because people are damaged by a completely life-destroying system. Yeah. But this is how you start. Temporary negative label, then try the positive labels, please do that. Yeah, if there's some potential for high intelligence or genius or whatnot, go with the labels and even write down, he reminds me of Davinci. That is what you need. That is what the person needs. That is reality, actually. Yeah? And later in the transitioning, this will be a whole new field of work. Then there will be no more judging. It will only focus on the strength and truly make it the job. Okay, there's a client, and this person has to be integrated where he belongs, or she belongs, or he belongs. And this will be the mission. And this mission will be a science. And this science will be supported. So when there's a bleeding person, a person is caused bleeding by a reason, and you will have in a system that, for example, when someone is cut, then the people who cut have to be stopped. And if there's an individual integrator who has a client who is suffering from an active situation of damage, of violence, or of physical or mental violence to that person, then system in this individual integration system will take care of the people who cut, so that the individual integrator can focus on the strength and on individual integration and find a way to integrate that person without ever talking about the traumas, yeah? Just focusing on the strength and the traumas. I'm telling you this, now get this, nothing, absolutely nothing is better in helping the traumas than individual integration. When you're doing something that you're good at, when you're doing something that you're maybe even exceptional at, or when you're doing something that you love. Nothing can cure a person better than love. And life that should be loved. And that is realistic and possible, but not in the system, not in this system. This is torture, and you see it in everywhere, every case, every day. It's all torture for humans. Because it's just too insane. It's too insane. And it gets worse. And I'm actually afraid, so afraid for humanity, that you can't get this curve. That you are still stuck in judging, especially guys like me. I'm bringing hope. I'm bringing intelligent hope. Evolution. So please, from here on, never judge me again with the mental shit. And try to never judge any other people. Focus on the strength of human beings. And, let's cure the system. I'm serious. And please fucking free me from the torture.